So welcome back, everybody. I hope everybody had a nice ice cream and a small break. In the next 15 minutes, I'll share the joy I found in minimalism. So when you hear minimalism, what comes to mind? Some people might think of art, the others about design or architecture, or maybe a minimalistic lifestyle. This last one is what I connect with most, but this is not me. This guy falls into the category, I would say, a extreme minimalist. He owns about 250 items, and that's everything. So he moves every year, takes everything on a trolley, and within, I think, Tokyo he lives, he walks to his next apartment. So for me, it is an active pursuit of owning less stuff. What I mean by that is I try not to collect things that do not add value to my life. So these things, the art, design, architecture, or lifestyle, they share different principles. Let's call them minimalism principles. So we have simplicity, intentionality, clarity, focus, and efficiency. And if I look at simplicity, basically it focuses on things that are essential and try to eliminate unnecessary complexity and clutter. Intentionality is about being deliberate and mindful in choices and actions and stuff you consume. Clarity is about having a clear understanding of your values and priorities and and goals. Focus is directing attention and resources towards things that matter, instead of being distracted by non-essential things. And efficiency is about maximizing effectiveness, minimizing waste, and this could be in time or resources or energy. And these are the principles that basically have changed the way I live in the last few years. But I don't like to say I'm a minimalist. I prefer to say I am inspired by minimalism. Who am I? My name is Paul. I live a frugal life with my almost 3-year-old daughter and my girlfriend. I'm a DIY enthusiast. I like to call myself a professional problem solver, aka a software engineer. Currently reading Essentialism, which is also, the mantra there is less but better, which connects nicely to this topic. So with me, it started about 10 years ago when I read this book, The Life-Changing Magic of Tidying Up. Has anybody heard of Marie Kondo? Maybe she has also a Netflix series by now. It got me really passionate about how to roll my socks and fold my t-shirts. And the first thing I went through is my wardrobe. The book is about getting rid of clutter, basically physical things that don't add any value to your life. So I got rid of 80% of my wardrobe, and I kept only my favorite jeans, favorite t-shirt. I never had a comment ever that I was wearing the same jeans for the last, let's say, 6 years. I do replace them, but with the same one. So I think I have now 3 at the moment, all the same. So that's one thing that minimalism has changed, is the stuff I surround myself with at the house. Then this book comes to mind. It is a book that teaches to care about less things and focus more on fewer things but more meaningful things. So like a mental declutter, and to basically say no to everything. The thing I enjoyed talk about the same topic is the minimalists. They have podcasts, and they have on Netflix they have a documentary where they gamify decluttering your home. It's called the Minimalist Game.
basically you put all your stuff in boxes, and as if you're moving, and then a few months later, so let's say 3 months, if you have not unpacked everything that is not unpacked, you can get rid of. Okay, except for the seasonal stuff. Don't do this in the summer and then get rid of all your winter clothing, of course. But yeah, so I liked it that they try to gamify the decluttering. And yeah, if you then go down the rabbit hole of YouTube, there's an endless amounts of people talking about minimalism or one or more principles of minimalism. So it has impacted how I live my life. So I try to simplify my finances, automate it. I've changed the way I work, changed basically the lifestyle that I have. I got rid of a lot of stuff. That was when I first got into this. That was the goal. And it also impacted how I travel. So what we now do, and when I say we, it's my little family, and we pack light, meaning if we fly, we have the limitation of only one backpack, no matter where we go or how long we go. So this was my last trip. For how long do you think I was away for? For me, it would be 3 days. Yeah, that's exactly what I pack for. I always pack for 2 or 3 days, and this was 3 weeks of Japan. So, when we pack light, it allows us to move around wherever we are. That's what we prefer. We use public transport, taxis. We share taxis. In Sri Lanka, we managed to fit all of us, including luggage, in a tuk-tuk, which was really handy because the tuk-tuk was the main way of moving around. The only challenge, so this is when flying. When we drive, I have a similar limitation. This is a winter trip, so it means we're taking our snowboard gear that doesn't fit in a backpack. So everything needs to be underneath the hood cover thingy, I'm not sure how to call it, underneath the cover, so I can still look in the rear view mirror. That is a limitation of ourselves, so I got really good at car Tetris. The thing you don't see here is that I don't have a spare tire, so we can still fit stuff underneath. But the same, when we travel, we like to pack light, and we can move around on the destinations that we are. It also changed how I do work. So at work, as a software engineer, we create a lot of digital clutter. Software. If you look back at your code like 6 months ago, you'll recognize that you created stuff that should have been way better. And so if we look at what often is said with minimalism, like less is more, if we look at less is more, does it then mean that the best code is no code? Well, in some cases it is. No bugs, no maintenance, no overpriced Scrum teams, no upkeep whatsoever. But most of the time, this doesn't really work out, because we need to write code to solve problems, at least in our profession. But it helps sometimes to zoom out and go from the assumption that you don't always have to write code to solve a problem. Like I said, the no code is best code. Sometimes a change of instructions or a change in way of working or an extra set of training could also solve a problem instead of creating new features. And at work, I try to think of the same principles. I'll just put them up there. And so when I keep these things in mind, it helps me ask a lot of questions within the team or to myself. So trying to gain clarity, for example, so you ask questions during, if you're working in a Scrum team, during refinements, you ask a lot of questions so you can get the bigger picture
try to figure out what problem does it solve. You have a look on how you can make things simpler. For example, what design pattern does it fit that fits this problem? How can I remove abstraction to keep things more simple, or apply a different way of working, like test-driven development? There are a lot of things that help us at work. One thing that I like to discuss is, or I like to check is, are the things that we as a team, Scrum team, that we're making, is it actually important and urgent what we do? And I always use the Eisenhower matrix, for those who don't know it. In the top left, it's like things that are important and urgent we do. Then the fun part is not urgent and not important you delete. This is always a very interesting discussion with a product owner, because they say most of the time everything is important and everything is urgent. But this matrix helps me decide what to do when. Not important but not urgent, you can plan for a later time. Urgent and not important, postpone or delegate to get rid of it, or let somebody else fix the non-important things. And so when writing software or creating software, because with all the no-code tools you might not be writing, or you have some Gen AI tool writing it for you, we are focused on creating things right. There are a lot of tools that we can use, best practices, design patterns, code quality checks, those kind of things we can use to make sure that we create things right. But a well-designed app or feature that doesn't solve a problem is still not very useful. So I like to shift my focus more to create the right things. Keeping this in mind, I start to ask different questions at work, more on the purpose of what we're doing, instead of how to create this best function, method, abstraction, factory thing. And this can of course be done with a greenfield project or existing projects. That doesn't really matter. Yeah, so in this talk I hope you heard one thing or one principle or one question that I had that resonated with you. So I would like to, so everybody okay back there? Yeah, so what I wanted to end with or ask you is, what area of your life could become more meaningful by embracing minimalism or one of the principles? And then of course an idea is useless without action. Start with one small change today. Thank you. We hebben nog 1 minuut voor vragen voor de liefhebber. Ik heb daar één hele moeilijke vraag. Hele moeilijke, vertel. Hoe ga je om met de waarde van emotie en minimalisme? Wat? Nou, dat was... Mijn vrouw wil alles weggooien, maar alles heeft een emotionele waarde. Daarom wil ze het niet weg. Alle topics die je noemde gaan over efficiëntie en objectieve reasoning. Maar er zijn ook... Mijn vrouw heeft daar wel last van. Ik voel het in opruimwoede in. Nee, dat... Dus de niet reasonable reasons die een ander kan hebben. Ja, je moet sowieso niet afscheid nemen van andermans spullen. Kan iemand anders afscheid? Of juist wel. Nee, maar dan heb je die emotie niet. Maar wat mij hielp, was dit boek, dit Life Changing Magic of Tidying Up. Laat haar er doorheen gaan. En als het jou nog een plezier doet, waarom zou je het dan weg moeten doen? Ik snap dat jij er niks aan hebt, maar... Heel veel spullen en plezier. Nou, maar dan kan je misschien...
Wat mij ook helpt is overal waar je ja tegen zegt, dat betekent een nee tegen iets anders. Dus als jij een kast vol hebt staan met over alles wat je ja hebt gezet, betekent niet dat je daar kinderen kan laten spelen, noem maar wat. Ik ben ook recent vader geworden, dan werd het opeens heel makkelijk van die kasten in de woonkamer, die wil ik leeg hebben, want ik heb liever dat daar een, weet ik veel, speelgoed van mijn dochter staat, dan een kast vol met shit wat ik toch nooit gebruik. Maar ja, ik heb moeite met de spullen van mijn vriendin, ja. Maar dat komt omdat het huis te vol is, makkelijk gezegd, met spullen. En het meeste, ik denk dat het meeste bij haar ligt. Zij is het niet met je eens. Zij is geen minimalist. Nee, zeker niet. Nee. Gaat het met pakken dan? Met pakken? Dat gaat wel goed. Deze? Sorry. Die gaat heel goed, ja. Ja, die is van jou. Maar die van haar dan? Oh, hetzelfde. Zij wil graag. We hebben allemaal één tas. Hij zei, ik vind het fijn om op reis alle kanten op te kunnen. Zij ook. Dus daar zitten we gelijk op lijn. En zij is principieel tegen het betalen van bagage. Ja. Dat helpt wel. Ja. Kijk, ik heb het anders opgelost. Ik geef gewoon iedereen een tas. Guldens past het niet in de auto. Tas vol. Ja. Dat is klaar. Dus op een gegeven moment laten ze jou gewoon thuis. Kijk eens, daar slecht. Hij neemt naar Ja. Maar ik heb, wat mij ook helpt, ik help haar met het van tevoren sorteren en het inzichtelijk maken. Dat doen ze ook in dat boek wat ik net noemde trouwens. De methode is alles van één categorie pakken. Dan krijg je een soort van al je kleding, alle kleding uit het huis op één hoop, want dan zie je hoeveel het is. Ik had thuis, kwamen we achter, we hadden meer dan 40 mokken. We waren toen met z'n tweetjes. We hebben nooit 40 man thuis die allemaal koffie of thee wil. Dus ja, dat gaat dan weg. Wat gebeurt er dan uit als je het weggooit? Wat voor winst zijn eruit? Dat ik ruimte. 40 mokken. Ja, bijvoorbeeld ik heb één la, daar staan de mokken. Ja, wat ga ik in die la leggen? Het voordeel is dat je minder hoeft op te ruimen, denk ik. Ja. En je hebt nog steeds die twee mokken op die je gebruikt. Alleen, het gaat dezelfde line, dus dan zet je de la erbij. Is je huis zo groot dat je niet uitmaakt hoeveel zooi je hebt? Want dat hoor ik je zeggen. Op het moment nog wel, maar er komt heel veel kinderspel. Ja. Op een gegeven moment kom je een plek uit dat dus spullen geen plek meer hebben, geen thuis meer hebben. En dan gaan ze zwerven. Nou ja, dan word je heel snel gemotiveerd tot het wegdoen. Dat is ik dan. We hebben spullen. Elke keer als ik moet werken, dan gaat er een stapel met spullen, meestal niet van mij, van mijn bureaustoel naar of een andere plek in de kamer of op bed. Want ik heb nu nog een werkplek in de slaapkamer. We hebben ook een klein huis trouwens, dus dat helpt. Het wordt bij ons heel snel, ligt het overal, gaat zwerven. Ja. Yes. Ja, jij gaf net aan dat je het ook toepast in je screen. Maar Dat je daar dus ook alle soorten vragen stelt. Ja. dan, hoe reageren de anderen daarop van? Ik kan me voorstellen dat ook sommigen denken van, van hoe hier dan werkt, dat gewoon werk doen. Ja, wat bedoel je? Kijk, ik zie dit Wat op. voor reacties krijg jij uit? Ja, krijg jij die reacties? Oh, Ja, krijg reacties. Sorry. Ja, kijk, wat er niet wordt gezegd, dat weet ik natuurlijk niet, maar dan. Ja, maar misschien weet je het wel. Ik heb nog geen vervelende reacties hierop terug gehad. Ik probeer het altijd kijk, binnen het team probeer ik sowieso een sfeer te creëren dat iedereen zich open voelt om maar vragen te stellen. Dus dat probeer ik te doen. En ja, als ik bijvoorbeeld aannames of mensen die langs me heen praten, dan zal ik het altijd zo de vraag stellen van hey, checken of ik het goed begrijp. Dat jij het daarover hebt en jij het daarover hebt. Klopt dat? Nee, oké, ligt het zelfs aan mij. Dus met zo'n insteek ga ik er al in. Ik heb nooit echt... Nee, vaak... Wat ik wel, positieve ervaring heb ik wel, dat mensen het fijn vinden. Zeker wat minder technische mensen. Dat ik wil meedenken over... zeg maar een stukje uitzoomen van hey, waar staan we, waar gaan we naartoe? Hoe plaats ik dit binnen het grotere geheel van de applicatie of wat dan ook? Dat ik op zo'n manier een soort van mee wil denken.
Daar krijg ik alleen maar positieve reacties op. Heel fijn. Hoor? That's it.